Dear students, now we are going to discuss about mechanical properties of solids. సాలిడ్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి, వాటి ప్రాపర్టీస్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలంటే వైల్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ బిల్డింగ్స్ కట్టేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఫ్లోర్లు ఉన్న బిల్డింగ్ కట్టాలనుకోండి, వీ యూజ్ థిక్కర్ రాడ్స్, చాలా థిక్ ఉన్న రాడ్స్ని, మెటల్ రాడ్స్ని వాడతాం. అండ్ ఆల్సో కాంక్రీట్ని వాడతాం, సిమెంట్ని వాడతాం. అదే తక్కువ హైట్ 2 floors 3 floors బిల్డింగ్ వాడేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, వీ యూజ్ థిన్నర్ రాడ్స్, థిన్ ఉన్న ఐరన్ రాడ్స్ వాడుతూ ఉంటాం. మరి ఎందుకు తిక్కున్నవి వాడాలి? బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సస్టైన్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఆర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్స్, ఎక్కువ లోడ్స్ని సస్టైన్ కావడానికి వాడుతుంటాం అన్నట్టు. అంటే దాని ప్రాపర్టీ ఎంత లోడ్ పడుతుంది బిల్డింగ్ మీద, ఓకే, ఎంత లోడ్ పడితే ఎంత స్ట్రెచ్ అవుతుంది, ఏ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ ఎంత ఉన్నది, సో దట్ విచ్ మెటీరియల్ ఈస్ బెస్ట్ టు యూజ్, దేని వాడితే బెస్ట్ అనే దానికోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఓకే, సాలిడ్ అంటే ఇక్కడ చూద్దాం. సాలిడ్స్ గురించి ఇంతకుముందుకు మనం రిజిడ్ బాడీ డైనామిక్స్లో రిజిడ్ బాడీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? రిజిడ్ బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పార్టికల్స్ రిమైన్స్ సేమ్, ఈవెన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ఇంకా ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కానీ వాటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ చేంజ్ కావట్లేదంటే such particles are called as, such object is called as the rigid body. Such body is called rigid body. And distance between any two particles remains constant even applying the force also. Force apply chesina gaani fixed ga untundi, distance fixed ga untundi. Ante they will not compress, they will not expand gavu, compress gavu. Such bodies are called rigid bodies. But rigid body concept is ideal in nature. ఏ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కానీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ స్టీల్, బై అప్లయింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యూ కెన్ బెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ దెమ్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ కంప్రెస్ కూడా చేయవచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏందో చేద్దాం. ఇక్కడ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటి, ప్లాస్టిసిటీ అంటే ఏంది, ఇవి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎలాస్టిసిటీ, దెన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ప్లాస్టిసిటీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ స్ప్రింగ్, ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకొని ఒరిజినల్ లెంత్ ఇంత ఉంది అనుకుందాం. ఒక స్ప్రింగ్కి ఒరిజినల్ లెంత్ ఇంత ఉన్నది. ఇఫ్ యూ అప్లై సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ అండ్ స్ట్రెచ్ ఇట్, ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేసినాం అనుకోండి, అంటే ఏమో ద బాడీ విల్ గెట్ డిఫార్మ్డ్, బాడీ డిఫార్మ్ అయిపోతుంది. Okay, this is nothing but applied force, the force that you applied here. So spring also exert equal and opposite force on you from Newton's second law. A spring force ne emantavu ante, when you remove this applied force, ee applied force ne remove cheyangane emautundi, the body will regain its original shape and size. Malla spring emautundi, original shape and size loki vastundi. Enduku vastundi original shape and size loki? Because of spring force. That spring force is also called as restoring force. Restoring force brings back the system to its original shape and size. Original shape and size loki తీసుకొస్తున్నది. ఓకే, నౌ ఎలాస్టిసిటీ అంటే స్ప్రింగ్ కి ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉందా లేదా అంటే, ఇట్ ఈస్ రీగైనింగ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ అండ్ సైజ్. ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్సెస్. ఈ డిఫార్మింగ్ ఫోర్సెస్ ని రిమూవ్ చేయగానే the spring is coming back to its original shape and size. Such property we call it as elasticity. Elasticity and it is a property by which an object regain its original shape and size when deforming forces are removed. Deforming forces remove చేయగానే original shape and size లోకి వస్తుంది. దాన్నే elasticity అని అంటాం. Such property is called as elasticity. Some materials, even after removal of deforming forces, the bodies will not regain its original shape and size. Such materials are said to be plastic materials, and the property is called as plasticity. For example, clay తీసుకున్నాం అనుకోండి, మట్టి ముద్దను తీసుకొని గట్టిగా ఇట్లా కొడితే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ షేప్ అవుట్ అవుతుంది. ఓకే, డిఫార్మ్ అయిపోతుంది. నౌ రిమూవ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్, అంటే డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ద క్లే విల్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ అండ్ సైజ్? వస్తుందా? నో. ఓకే, అట్నే సేమ్ డవ్ తీసుకోండి, పిండి ముద్ద తీసుకొని గట్టిగా అప్లై చేయండి ఫోర్స్ని. నవ్ యూ అప్లై ఫోర్స్ అండ్ రిమూవ్ యువర్ డిఫార్మేషన్ ఫోర్స్.
Will the body regain its original shape and size? No, the body will not regain its original shape and size. అంటే the property in which the body will not regain its original shape and size even after removal of deforming force is called plasticity. Example for plasticity is dove and plastic ఇవన్నిటిని అని అంటాం. And the behavior of the material is called plastic behavior. దాన్నే ప్లాస్టిక్ బిహేవియర్ అని అంటాం అన్నట్టు. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేయబోదాం ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ స్ట్రెస్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఇక్కడ సీ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ సేమ్ లెంత్ ఉన్న సేమ్ మెటీరియల్తో తయారు చేసిన ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఓకే, నౌ I apply force perpendicular to cross sectional area. Two forces, equal and opposite forces ని ఇట్లా అప్లై చేస్తున్నాం. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాకి పర్పెండిక్యులర్గా నార్మల్గా అప్లై చేస్తున్నాం. చేయగానే ఏమవుతుంది, ద బాడీ విల్ గెట్ ఎలాంగేటెడ్, ద సైజ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంక్రీజెస్. మరి మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఏం చేస్తుంది, మీ మీద ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుంది. ఆ ఫోర్స్ని ఏమంటాం మనం, వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్లో రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెస్. ఓకే, రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెస్. ఓకే, ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, బాడీ ఎలాంగేట్ అవుతుందా కంప్రెస్ అవుతుందా, ఎలాంగేట్ అవుతుంది. ఎలాంగేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ స్ట్రెస్ని మనం ఏమంటాం అంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్. టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటాం అన్నట్టు. Okay, now in this case, if you apply two equal and opposite forces perpendicular to cross sectional area, ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాకి పర్పెండిక్యులర్గా ఇట్లా అప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్సెస్ని. అంటే బాడీ మీద నువ్వు అప్లై చేసే ఫోర్స్ డౌన్ సైడ్ ఉంది, అంటే బాడీ ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ఆన్ యూ. దట్ ఫోర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. దట్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో కాల్డ్ స్ట్రెస్ అని అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం మరి, దీనివల్ల బాడీ కంప్రెస్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అని అంటాం అన్నట్టు. కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్, అగైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఓకే, సో ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్లో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్లో, టెన్సైల్ స్ట్రెస్లో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్లో లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ లెంత్ ఈజ్ చేంజింగ్. సో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ and compressive stress together called as, ఈ రెండు స్ట్రెస్లను కలిపి స్ట్రెస్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్, లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్. ఏమంటాం మనం, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అని అంటాం అన్నట్టు. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అవుతుంది మరి, బాడీ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ది బాడీ టు ఒరిజినల్ లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్, స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ది బాడీ, చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ టు ఒరిజినల్ డైమెన్షన్. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అవుతుంది మరి, లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ టు ఒరిజినల్ లెంత్. ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏమైతే నాన్న, ఇక్కడ మీటర్స్, ఇక్కడ కూడా మీటర్స్. మీటర్ క్యాన్సల్ అయితే సో స్ట్రెయిన్ హ్యాస్ నో యూనిట్స్. స్ట్రెయిన్కి యూనిట్స్ ఉంటాయా, నో, ఇట్ ఈస్ అ డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ. ఓకే, మరి స్ట్రెస్కి యూనిట్స్ ఏంటి సార్ అనే డౌట్ రావచ్చు. స్ట్రెస్కి యూనిట్స్ ఏంటి, ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆర్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ, ఫోర్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి, న్యూటన్స్. పర్ ఏరియాకి యూనిట్స్ ఏంటి, మీటర్ స్క్వేర్. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పాస్కల్స్. Okay, 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. These are the SI system of units for stress, and SI units for strain are nothing but no units. It is a dimensionless quantity. Okay, now I am taking an object like this. Now if I apply the force along tangential direction, normal ga kaakunda two equal and opposite force ni టాంజెన్షియల్గా అప్లై చేస్తుంది ఇట్లా. ఓకే, ఇట్లా అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీ షేప్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ద బాడీ విల్ గెట్ షియర్డ్.
బాడీ ఏమవుతుంది, షియర్ అవుతుంది, అంటే సైడ్ వే డిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది. ఐ విల్ షో యూ హౌ ఇట్ డిఫ్లెక్ట్స్. లెంత్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ ఎల్. దిస్ సైడ్ వే డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎక్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సైడ్ వే డిఫ్లెక్షన్ డెల్టా ఎల్. ఇదేంటిది, మీరు అప్లై చేసిన టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్. టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్, ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్లో ట్యాంజెన్షియల్లో బాటమ్ ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తున్నా, బాటమ్ హ్యాండ్తోని, టాప్ హ్యాండ్తోని పైన అప్లై చేస్తున్నా, ఇంకో హ్యాండ్తో రైట్ హ్యాండ్తో. వెన్ యూ అప్లై ద ఫోర్స్ అలాంగ్ ట్యాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్, ద బాడీ విల్ గెట్ షియర్. పక్క జరిగిందా లేదా? మళ్ళీ రిమూవ్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ద బాడీ విల్ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ అండ్ సైజ్. ఇంకా చూడండి, ఇట్లా అప్లై చేయగానే ఏమవుతుంది, ద బాడీ గాట్ షియర్. రిమూవ్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ షేప్ అండ్ సైజ్. ఒరిజినల్ షేప్ అండ్ సైజ్లోకి వస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? సో దిస్ సైడ్ వే డిఫ్లెక్షన్ వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం అంటే షియర్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అగైన్ వి డిస్కస్ షియర్ స్ట్రెస్ అండ్ షియర్ స్ట్రెయిన్. షియర్ స్ట్రెస్ ఏంటిది, ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. ఇది ఏ డైరెక్షన్ ఉంది, టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఏమో నార్మల్ డైరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఏమో టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ ఉంది. Restoring force per unit area is nothing but shear stress. What are the SI system of units for shear stress? Newton per meter square, which is nothing but pascals again. Now we are going to discuss about shear strain. Shear strain. Shear strain is nothing but deflection by original length. X by L and rastamannattu. Delta X by L. See here, the sideway deflection, let us consider this is theta. థీటా అయితే ఇక్కడ ట్యాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు, అపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఎల్. సో ట్యాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ అని రాయొచ్చు. సో షియర్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ ఈక్వల్ టు, సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ట్యాన్ థీటా. ఓకే, అగైన్ షియర్ స్ట్రెయిన్ హ్యాస్ no units, it has no units. So this is all about longitudinal stress strain and shear stress and shear strain. Now I am going to discuss about bulk stress and bulk strain. For this, I am taking some liquid inside the bowl or vessel like this. Okay. Suppose if you are keeping, submerging an object, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుపోయి ఇందులో ముంచుతున్నాను. ఓకే, when you keep the object inside the water like this, the water exert equal forces in all directions. Water exert force on the body in all directions. ఎట్లా ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది మరి, నార్మల్ టు సర్ఫేస్, ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ సర్ఫేస్కి నార్మల్గా ఈ ఫోర్సెస్ ఎగ్జర్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఫ్లూయిడ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ మీద ఆ ఫ్లూయిడ్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. సో అన్ని సైడ్ల నుంచి ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ద బాడీ విల్ గెట్ శ్రింక్ అవుతుంది ఇట్లా. ఓకే, శ్రింక్ అవుతుంది అంటే ఏంది, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ V ఉంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్. అంటే వెన్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఎగ్జర్టింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో ఎగ్జర్ట్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ ఫోర్స్. దట్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ ఫోర్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఎందుకు, వెన్ యూ బ్రింగ్ అవుట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ వాటర్, అవుట్ సైడ్ తీసుకురాగానే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ ఆన్ ద బాడీ, and again the restoring force will bring back the system to its original shape and size. Okay, so that restoring force per unit area we call it as bulk stress. Okay, bulk stress, దీన్నే హైడ్రాలిక్ స్ట్రెస్ అని కూడా అంటాము. హైడ్రాలిక్ స్ట్రెస్ which is also equivalent to hydraulic pressure. మూడు నేమ్స్ ఉన్నాయి దీనికి. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్, హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, హైడ్రాలిక్ స్ట్రెస్, బల్క్ స్ట్రెస్ ఆర్ హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్, ఈ మూడిటితో పిలవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ డెల్టా పి అని కూడా రాస్తాం. కీప్ ఇన్ మైండ్, హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ కాబట్టి డెల్టా పి అని కూడా రాయొచ్చు. మరి ఇక్కడ ఏ క్వాంటిటీ చేంజ్ అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బై ద ఫ్లూయిడ్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయడం వల్ల ఏ క్వాంటిటీ చేంజ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ V1 అయితే ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఈజ్ V2, లెస్సర్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్, దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉందమ్మో, వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ అని కూడా అనొచ్చు. వాల్యూమ్ స్ట్రెస్, బల్క్ స్ట్రెస్, హైడ్రాలిక్ స్ట్రెస్, హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్, 4 పేర్లతో పిలవచ్చు. వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ బల్క్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్.
What are the SI system of units for volume strain? No units. ఎందుకంటే it is the ratio of two same physical quantities. Meter cube by meter cube వస్తుంది. So volume strain has no units. It has no units. Okay. So this is all about 3 types చూసినాం మనం. ఒకటేమో నార్మల్గా ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వీ డిఫైన్డ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ మాట్లాడుకున్నాం. వెన్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ టాంజెన్షియల్, ద బాడీ షేప్ విల్ బి డిఫార్మ్డ్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ షియర్ స్ట్రెస్ అనుకున్నాం. The generated strain in the object is called shear strain. And when the object kept inside the water exert force in all the directions on the object. So such restoring force per unit area is called bulk stress. Volume strain, volume strain is nothing but delta V by V. It has no units. Okay. Now we are going to read about Hooke's law. Hooke's law. Right. రైట్, హూక్స్ లా గురించి మాట్లాడుకో. హూక్స్ లా. ఓకే, సో అప్ టు సర్టెన్ లిమిట్ ద స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. Stress is directly proportional to strain. And if you keep on increasing the force on the object, the elongation in the length also will be more and more. Spring on this ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ ఎక్కువ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, స్ట్రెయిన్ ఆల్సో, ఎలాంగేషన్ ఆల్సో విల్ బి మోర్ అండ్ మోర్. దట్ మీన్స్ స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. On removing the proportionality symbol, we will get proportional constant K into strain. So this proportional constant K is called as elastic modulus. The name is elastic modulus. So elastic modulus K is equal to stress divided by strain. Stress divided by strain. Stress units ఏంటి మరి? Pascals. Strain units ఏంటి? No units. So elastic modulus has the same units as the stress. Stress కి ఏ యూనిట్స్ ఉంటాయో ఎలాస్టిక్ మాడ్యులస్ కూడా సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. పాస్కల్స్ డివైడెడ్ బై దీనికి నో యూనిట్స్. నో యూనిట్స్ అంటే జీరో రాశారు, జీరో రాస్తే పాస్కల్స్ బై జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. అట్లా కాదు, నో యూనిట్స్ అంటే నో యూనిట్స్ అంటే 1 అన్నట్టు. సో నో యూనిట్స్. ఓకే, 1 కదా. ఇక్కడ మీటర్ క్యూబ్ బై మీటర్ క్యూబ్ అంటే ఎంత? 1 is nothing but dimensionless quantity. Okay, so elastic modulus units are pascals అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, there are 3 types of elastic modulus. ఏమేంటి అంటే ఇక్కడ మరి ఒక డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం, నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, లెంత్ మారుతుంది. సో we define longitudinal stress and longitudinal strain. How many elastic modulus are there? Elastic modulus are 3 types. ఇక్కడ చూడండి, ఒకటే సింగిల్ స్టెప్లో మనకు మొత్తం అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఒకటి ఏం డిఫైన్ చేస్తాం ఇక్కడ, లెంత్ మారేటప్పుడు వచ్చేదాన్ని యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటాం. ఇన్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ చేంజింగ్. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్. లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటే either it may be tensile stress or compressive stress. Okay, length compress అవుతే compressive stress అంటాం. If you apply the force in such a way that the length of the object is increasing, we call it as tensile stress. So longitudinal stress divided by longitudinal strain. ఏ స్ట్రెస్ అయితే ఏంది, సేమ్ యూనిట్సే కదా. సో అగైన్ ద SI units are pascals for Young's modulus also. Okay, so Young's modulus y is equal to longitudinal stress is nothing but restoring force per unit area divided by longitudinal strain is delta L by L. So ఇక్కడ రాస్తున్నా F per unit area, force per unit area into ఇది పైన రాస్తే ఏమవుతుంది, రెసిప్రోకల్ అవుతుంది.
L by delta L. So F into L by A delta L. Okay, F into L by A delta L. This is an expression for Young's modulus. Okay, for some materials, if Young's modulus is more, in order to deform them, you need large amount of force. ఎక్కువ ఫోర్స్ అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫర్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం. అల్యూమినియంకి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎంత అంటే 70 into 10 to the power of 9 pascals. That is 0.7 into 10 to the power of 11 pascals. అల్యూమినియం వైర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని మీద ఫోర్స్ తగ్గించి లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసి రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేసి, లేకుంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసి రేడియస్ డిక్రీజ్ చేసినా, ఏది చేసినా కానీ ఫర్ గివెన్ మెటీరియల్ అల్యూమినియం తీసుకుంటే ఇట్స్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. మొన్న ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఐఐటి జేఈలో, మొన్ననే 28th January నాడు. ఏమొచ్చిందంటే ఒక మెటీరియల్ ఆఫ్ రాడ్ తీసుకున్నాడు. ఆ రాడ్ లెంత్ బికమ్స్ హాఫ్ అన్నాడు, రేడియస్ బికమ్ డబుల్ అన్నాడు. ఒకవేళ ఒక రాడ్ని తీసుకొని యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ లెంత్ హాఫ్ అయ్యేటట్టు రేడియస్ డబుల్ అయ్యేటట్టు ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తే వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ అన్నాడు. మనం ఏం చేస్తాం, ఆవేశపడిపోయి వీ హ్యావ్ ఫార్ములా ఉంది కానీ ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ బై ఏ డెల్టా ఎల్ అంటే ఎఫ్ ఇంటూ లెంత్ బై ఏ అంటే ఏంది πr స్క్వేర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ రాడ్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది, సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటుంది. πr స్క్వేర్ అని రాసి ఇంటూ డెల్టా ఎల్ అని రాసి ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఆవేశపరులు. ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ కొత్త లెంత్ ఎంత L/2 బై పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత డబుల్ అయింది అంటే 2r అని రాస్తారు, హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా ఎల్. ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తారు. ఇంకా ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ బై πr స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా ఎల్. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, ఇక్కడ 2 ఉన్నది, ఇక్కడ 4 ఉన్నది. 2 into 4 ఎంత అవుతుంది, 8 అవుతుంది. సో న్యూ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ బై ఏ డెల్టా ఎల్ అంటే పాత యంగ్స్ మాడ్యులస్ బై 8 అంటే y/8 అని ఆన్సర్ పెడతారు. ఇదంతా రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్? ఫర్ ఎ గివెన్ మెటీరియల్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేసినావు, లెంత్ ఎంత అప్లై చేసినావు, రేడియస్ ఎంత అప్లై చేసినావు, ఇమ్మెటీరియల్. ఓకే, నా యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫర్ కాపర్, అదే కాపర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫర్ కాపర్ ఈజ్ నియర్లీ 1.1 ఆర్ 1.2 ఇంటూ 10 to the power of 11 pascals ఉంటుంది. ఫర్ గివెన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కాపర్ ఇట్స్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. కీప్ ఇన్ మైండ్, మొన్ననే జేఈ మెయిన్లో వచ్చింది, మీకు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తాను. ఓకే, రైట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ షియర్ మాడ్యులస్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షియర్ మాడ్యులస్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు బాడీకి గెట్ షియర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, సో అప్పుడు అది షియర్ మాడ్యులస్. వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ రిజిడిటీ మాడ్యులస్. దీన్నే రిజిడిటీ మాడ్యులస్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో షియర్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు G ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అసలు ఎలాస్టిక్ మాడ్యులస్ అంటే ఏంది, స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. ఏ స్ట్రెస్ మరి ఇక్కడ, షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్, అంతే. సో G ఈజ్ ఈక్వల్ టు షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్. షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, సో షియర్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంది, టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా డివైడెడ్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎంత వచ్చింది, డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ బై ఏ డెల్టా ఎక్స్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ వీ నో దట్ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ థీటా. సో G ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్యాన్ థీటా. ఇక్కడనే ఉన్నది, ఇంకా తూడిపోయలే నేను, ట్యాన్ థీటా అని రాసుకున్నాను. సో రైట్, సో ఎఫ్ బై ఏ ట్యాన్ థీటా అని కూడా రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ rigidity modulus or shear modulus. If theta is very small, tan theta is equal to theta అని రాస్తాం. రేడియన్స్లో పెట్టి ఇఫ్ theta is equal to 0.3, tan 0.3 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ అగైన్ 0.3. అంటే tan theta is equal to theta when theta is small. Okay, so in that case rigidity modulus is equal to F by A into theta.
ఓకే, tan theta ఈక్వల్ θ అయినప్పుడు ఈ కేసు వస్తుంది. మరి SI సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏంటి? అగైన్ స్ట్రెస్కి ఏ యూనిట్స్ ఉంటాయో rigidity modulus or shear modulus will also have same units. Okay, now I am going to discuss about the third kind of elastic modulus. ఏంటి, what is the third kind of elastic modulus? Can you guess చేయండి ఒకసారి. bulk modulus. Very good, bulk modulus. Okay, the third kind of elastic modulus is nothing but bulk modulus. Bulk modulus B is equal to bulk stress. Sorry, కనబడకపోయి ఉండొచ్చు. Bulk modulus B equal to bulk stress divided by bulk strain. Bulk stress by bulk strain. ఓకే, బల్క్ స్ట్రెస్ అంటే ఏం రాసుకున్నాం మరి? హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ అని రాసుకున్నాం కదా. ఓకే, హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్. బల్క్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా వి బై వి. సో SI యూనిట్స్ ఆర్ అగైన్ ఏమొస్తాయి? పాస్కల్స్. స్ట్రెస్కి పాస్కల్స్, స్ట్రెయిన్కి నో యూనిట్స్. సో బల్క్ మాడ్యులస్ యూనిట్స్ ఆర్ పాస్కల్స్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినాం మనం? బల్క్ మాడ్యులస్ వచ్చినప్పుడు ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ అని చెప్పిన. వాటర్లో పెట్టినప్పుడు వాల్యూమ్ గెట్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పిన. అప్పుడు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఏమొస్తుంది? V2 మైనస్ V1. యాజ్ V2 ఈజ్ లెస్ దెన్ V1, V2 మైనస్ V1 ఏమొస్తుంది మనకు? నెగటివ్ వస్తుంది. అంటే ఇందులో నుంచి నెగటివ్ వస్తుంది. బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ నెవర్ బి నెగటివ్. నెగటివ్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మనమే నెగటివ్ పెట్టాలి ఆల్రెడీ. అంటే ఆల్రెడీ నెగటివ్ పెట్టి డెల్టా వీల నుంచి ఇంకో నెగటివ్ వస్తుంది. సో నెగటివ్ ఆఫ్ నెగటివ్ విల్ బికమ్ పాజిటివ్. సో బల్క్ మాడ్యులస్ ఫర్ ఎ గివెన్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఓకే, సో బల్క్ మాడ్యులస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది పైకి తీసుకురండి, మైనస్ డెల్టా P ఇంటూ V డివైడెడ్ బై డెల్టా V. ఓకే, దిస్ డెల్టా P ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ ఆర్ ఎక్సెస్ ప్రెషర్. ఎక్సెస్ ప్రెషర్నే చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ అని కూడా అంటాం కదా. హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ ఆర్ ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఆర్ గేజ్ ప్రెషర్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. ఎక్సెస్ ప్రెషర్ని నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చెప్పుకుందాము. దీన్నే గేజ్ ప్రెషర్ అని కూడా అంటాము. సో గేజ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీని వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే ρGH. Rho is nothing but density of the fluid in which we are keeping the object. G is nothing but acceleration due to gravity. H is depth up to which we are keeping the object. Okay, ρGH అని కూడా రాసుకోవచ్చు. In this case, the bulk modulus will become minus ρGH into V divided by delta V అవుతుంది. This is an expression for bulk modulus. Okay, now we are going to discuss about compressibility factor. Compressibility factor. Compressibility factor is nothing but reciprocal of bulk modulus. అంటే యూనిట్స్ ఏమైతే కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్కి? పాస్కల్ ఇన్వర్స్ ఆర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్. మామూలుగా అయితేనేమో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ బల్క్ మాడ్యులస్కి. రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మీటర్ స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులస్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్రెస్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఓకే, బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఎవరు ఎక్కువ ఉంటారో కంపేర్ చేద్దాం. బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అండ్ బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మ ఇది. ఇందులో ఏ ఆబ్జెక్ట్ డీఫామ్ కావాలంటే వీ నీడ్ టు అప్లై లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ కేసులో ఎప్పుడు స్ట్రెస్ ఎక్కువ అప్లై చేయాలి? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ we need to apply large amount of stress in order to compress them. Okay, so bulk modulus is directly proportional to bulk stress. అంటే సాలిడ్స్ విల్ నాట్ బి కంప్రెస్డ్ సో ఈజీగా కంప్రెస్ కావు. వేరాస్ గ్యాసెస్ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ ఈజీలీ విత్ లెస్ ఎఫర్ట్ తోని కంప్రెస్ చేయొచ్చు. అంటే బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. బల్క్ మాడ్యులస్ ఎక్కువ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంది? వీ నీడ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ టు కంప్రెస్ దెమ్, టు చేంజ్ ద షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో లేకుంటే ఇట్లా కూడా చెప్పవచ్చు.
bulk modulus is nothing but reciprocal of compressibility factor K is nothing but reciprocal of bulk modulus అని చెప్పుకున్నాం కదా. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులస్ అంటే ఏ కంప్రెస్ ఈజీగా అయితే ఇందులో ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఈజీగా ఎక్కువ కంప్రెస్ అవుతాయి, గ్యాసెస్ విల్ బి కంప్రెస్డ్ మోర్. సో కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ గ్యాసెస్ ఈజ్ మోర్. ఇఫ్ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ మోర్, బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ లెస్. అన్నిటికంటే తక్కువ బల్క్ మాడ్యులస్ గ్యాసెస్కి ఉందా లేదా చూడండి. ఎస్, గ్యాసెస్కి తక్కువ బల్క్ మాడ్యులస్ ఉందంటే దే కంప్రెస్ మోర్ బికాస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ కంప్రెసిబిలిటీ. సో కంప్రెసిబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ కంప్రెసిబిలిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ కంప్రెసిబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ కంప్రెస్ అయ్యేది ఏంటి? గ్యాసెస్ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ మోర్. సో దే హ్యావ్ లెస్ బల్క్ మాడ్యులస్. These two equations are very, very important. Okay, with this we end this class up to this one. We will continue in the later section of class. Thank you. Have a nice day. Bye bye.